السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أن يكون الجميع بألف خير وصحة. Today our lecture is the diagnosis of a pregnancy. Our objectives will be to list the signs and symptoms of a pregnancy, describe how pregnancy is diagnosed, determine how can a pregnancy be dated, and to list the benefits of dating a scan. Diagnosis of pregnancy and its location based on physical signs and examination alone may be quite challenging during the early weeks after a missed mense. Diagnosis of pregnancy can be done using symptoms, signs of pregnancy, and laboratory tests. First of all, we'll talk about symptoms of a pregnancy. The most common symptoms are missed menses, especially in normally menstruating sexually active women. Urinary frequency. Other symptoms include breast engorgement, nausea, tiredness, and easy fatigability. Signs of a pregnancy can be divided into three groups. Presumptive signs like the discoloration and cyanosis of vulva, vagina, and cervix. Pigmentation of skin and abdominal striae are non-specific and reliable signs. The most common site for pigmentation are the midline of the lower abdomen, linea nigra, which you can see during abdominal examination, over the bridge of the nose and under the eyes. The pigmentation under the eyes is called chloasma or the mask of a pregnancy. Probable signs are those mainly related to detectable physical changes in the uterus that include changes in the size, shape, and consistency. Positive signs include the detection of the fetal heartbeat, which can be done using endovaginal ultrasound as early as 6 weeks from the last month. Modern Doppler techniques for detection of the fetal heart rate can be done as early as 9 weeks. Using the stethoscope, fetal heartbeat may be detected between 16 and 20 weeks. Detection of the fetal movement. This can be done using the endovaginal ultrasound from about 7 to 8 weeks. Multiparous women generally recognize the fetal movement between 15 and 17 weeks, while the primigravide usually does not recognize the fetal movement until 18 to 20 weeks. Using a pregnancy test, we are in fact depending on the detection of the human chorionic gonadotrophin or its beta subunits in the urine or serum. Depending on the specific sensitivity of the test, pregnancy may be suspected even prior to a missed period. This is one of the commercially available pregnancy tests in the markets. Using ultrasonography. It has a significant contribution to the diagnosis and evaluation of a pregnancy. An intrauterine gestational sac can be identified at 5 menstrual weeks. Fetal image, it can be detected by 5 to 6 weeks. Beating fetal heart is noted at 7 weeks or even sooner with the latest equipment. We should keep in mind that there is variation between abdominal and transvaginal routes. We will be talking now about dating of a pregnancy. ما نعنيه بالdating of a pregnancy هو إجراء مجموعة من الحسابات الغاية منها احتساب الوقت المتوقع لإنهاء الشهر التاسع وهو ما يعرف ب expected date of delivery، وأيضا احتساب عمر الجنين gestational age في وقت ما أثناء فترة ومرحلة الحمل. Dating of pregnancy is done using either LMP, first day of the last menstrual period, or ultrasonography. When we use the LMP, it assumes that there is a 28 days regular cycle and there is accurate recalling. But many studies show that there is poor recalling among many females. Therefore, all the pregnant females need to have a dating scan ideally between 10 to 14 weeks. ما نعنيه بهذا الكلام أنه الاعتماد the last menstrual period لحساب ال EDD وال gestational age لابد أن تكون هناك شروط أن تكون أولها الدورة الشهرية منتظمة، أن تكون المرأة متذكرة لها بشكل دقيق،
أن لا تكون مسبوقة بفترات من الأمينوريا كما في حال الرضاعة في الطبيعية في الشهرين السابقين لآخر LMP، وكذلك في حال استخدام حبوب المانع الهرمونية The Combined Contraceptive Pills خلال الأشهر الثلاثة قبل حدوث الحمل. Using Nichols' rule for establishing the expected date of delivery from the LMP is done by adding 7 days and 9 months to the first day of the LMP or adding 7 days and subtracting 3 months. مثال على ذلك إذا كانت the LMP لمرأة حامل هي السادس من الشهر جانيوري لعام 2020، سيكون ال EDD هو الثالث عشر من شهر أكتوبر لعام 2020. لاحظ هنا ضفنا 9 أشهر لأننا ضمن الأشهر الثلاث الأولى للسنة. أوكي، ولكن إذا كانت ال LMP لنفترض أنها السادس من الشهر الثاني عشر لعام 2019، فإذا ستكون ال EDD هو الثالث عشر من الشهر التاسع لعام 2020. هذا ما يطلق عليه بالobstetrical wheel، والتي تستخدم في العيادات الخارجية لاحتساب ال EDD وأسابيع الحمل اللي هي gestational age. لاحظ هنا سهم يشير إلى first day of the last period واللي هي ال LMP، سهم آخر يشير إلى ال EDD، وما بينها هي أسابيع الحمل. ينتهي الشهر التاسع في الأسبوع 40 وهو ال EDD. ملاحظة مهمة لابد أن نضعها في تفكيرنا عندما نحتسب فترة الحمل gestational age، أن المرحلة ما بين 37 completed week إلى 42 completed week تسمى ب term. قبل completed 37 week تسمى pre-term، بعد ال completed 42 weeks تسمى post-term. أما مرحلة ما بعد ال EDD فتسمى بال post date. Using ultrasonography for dating a pregnancy. Using the crown rump length اللي هذه طبعا ال crown rump length والhead circumference اللي سنتحدث عنه أبعاد تقاس للجنين وهو في رحم الأم. The crown rump length is used up until the 13 plus 6 week, while the head circumference is used from 14 to 20 weeks. Beyond the 20 weeks of gestation, the effect of genes and environmental factors will cause significant variability in fetal size. Therefore, dating of a pregnancy by ultrasound becomes progressively less accurate as gestation advances. Benefits of dating scan. ذكرنا سابقا أنه تحديد هذه الحسابات كمدة الحمل والوقت المتوقع للولادة هو مهم جدا. اعتمادنا على السونار خصوصا إذا كانت المرأة الحامل لا تتذكر ال LMP بشكل دقيق سيكون له فوائد. من هذه الفوائد: أولا accurate EDD in pregnant with irregular menses or poor recalling of LMP. Decrease the incidence of induction due to prolonged pregnancy، لأننا إذا لم نكن قد احتسبنا مدة الحمل بشكل صحيح واعتمدنا على حساب المرأة وافترضنا أن الحمل قد تجاوز المدة المسموح لها بالانتظار، سوف نقوم بالتداخل وإجراء الولادات الصناعية واللي ممكن تعرض الأم والجنين إلى خطر. ثالثا maximize the potential for serum screening to detect fetal abnormality. إن شاء الله في المحاضرات القادمة وأثناء تدريبكم العملي سوف تتعرفون على أنه هناك سكرينينج للفيتال abnormality ممكن أن يتم خلال السيرم للأم. لابد أن يجرى هذا في توقيت محدد من الحمل، فإذا لم نكن نعرف العمر الجنين الصحيح لن نستطيع توفير الفحص في الوقت المطلوب. رابعا early detection of multiple pregnancy، واللي نقصد بها التوين والتريبلت وغيره. في بداية الحمل تكون أكياس الحمل بعددها واضحة أكثر
مما يتقدم الحمل أكثر، وممكن أن تكون صعب أن نعرف بالضبط العدد لأكياس الحمل في multiple pregnancy. خامسا detection of otherwise asymptomatic failed intrauterine pregnancy. You can go back to these references to add more information، وسأقوم بإلحاق clinical information اللي تفيدكم إضافة إلى هذه المحاضرة عندما تتعاملون مع مرأة حامل في بداية حملها وأثناء فترة الحمل، سواء كانت الفيرست أو السكند أو الثيرد ترايمستر، بحيث تتمكنون من احتساب ال EDD والgestational age وأخذ المعلومات المضبوطة منها من الهيستوري. And thank you very much.